पीछे के बाकी छे So I can see all our happy faces. બધાના દાંત દેખાય છે. So I think you are working in a good place then. Okay, મારું નામ Dr. Madhur છે and I'm a physiotherapist by profession. And today we are going to take ખબર નહીં કયા ઉપર ટોપિક લેવાના છે. We would have a general topic of ergonomics. કોઈને ergonomics ના ખબર હોય તો ગૂગલ કરી લેજો. ઓકે, અને એના કરતાં અડધો કલાક ધ્યાન રાખજો. You will come to know what ergonomics is. Being said that, हमारी कंपनीનું નામ DoctorBulao છે. As you can see, બધા ગૂગલ કરી શકશો. We are into home health care and we do physiotherapy, doctor, nurses and everything. And we take seminars and awareness campaigns for different populations. You are the youngest population and we are taking. We have generally more elder people and mostly about 35 are our clientele. Okay, so અમારો સૌથી યંગ ક્રાઉડ છે સ્ટુડન્ટ સિવાયનું જે અમે લોકો અત્યારે લઈ રહ્યા છે. So you can be very cooperative to us by keeping your mouth shut while the presentation is going down. Okay, બધા questions લખી રાખજો because what would happen is during the madam's presentation એના મેથે ડાઉટ ક્લિયર થઈ જશે. પછી જો ના થાય તો અમે લોકો અહીંયા છીએ for 15 minutes full. Okay, so we will answer all your questions, but during the seminar try to keep it silent. Keep your all phones silent. If you want to pick up phone, you are very well. You can pick it up, you can take it outside and do whatever you want to do. Okay, you are free to go anytime, anywhere. Okay, so हमारा side की कोई restrictions नहीं. Okay, आज presentation से Dr. चांदनी लेवाना है. She is masters and she has a PhD in ergonomics. Okay, so छोटी मोटी बात नहीं है. Okay, बहुत सीखने से ऐसा है. Okay, and I would like to know mode of language कयो चालसे? गुजराती, हिंदी, इंग्लिश के multilingual चालसे? हिंदी? एक जना हिंदी, बाकी सब गुजराती है क्या? बस गुजराती कितना है? Hands up. Majority है हिंदी है हम, ऐसा है ना? Okay, so Gujarati is the main, but अगर कोई हिंदी भाषी को प्रॉब्लम आती है, then you can ask questions, है ना? at the end. इंग्लिश અને ગુજરાતી મિક્સ કરે બધા કોડિંગ વાળા છે એટલે ઇંગ્લિશ તો આવડતી હશે ગુજરાતીમાં તો કોડિંગ નહીં હતી. Okay, so Chandni is here. Okay, very good afternoon to all of you, and I'm thankful to Dr. Bulao to provide me opportunity to share my knowledge, and thank you 9 series to provide me the desk to show the importance of physiotherapy and importance of ergonomics in each and every aspect. So this is a basic idea what we are going to do, that's ergonomics. So these are the contents of the today's lecture. What is ergonomics? What are the MSDs? What are the symptoms of MSDs? How can I evaluate my workplace? What are some ergonomic solutions? So why we are doing this lecture? So ultimate goal of this lecture is to minimize the injury due to chronic physical and psychological stresses. All of you are working at least 7 to 8 hours, and it leads to definitely the physical stress and because of some work stress. So everybody is passing through this stress. So to minimize this injury, I'm taking this lecture and maximize the productivity. What is ergonomics? First is the word, what is ergonomics? It may be newer for someone or it may be known for someone. So ergonomic, it is basically, it's a Greek word. It's a ergo and nomics. Ergo means works and nomic means rules. So it's a working rules. So, or you can say the laws of work. Everybody understand that this is my work, but how to do their work in the correct way, that is what ergonomic will teach you. So OSHA, that is the Occupational Safety and Health Administration, defines ergonomic as the science of designing the job fit to the worker instead of forcing the worker to fit the job. Well, now what it is? Yes. So see this picture. So whenever you came here, then you are providing the desk and your screen, and just you have started your work. So you don't need to
fit yourself into the work. Instead of you have to make some workstation according to the adjustment. So your job, whatever it is provided to you, it should be fit to you. So don't whenever you go, it should not be like that worker has to fit somewhere. This is a space and you have to use it and you have to fit in it, whatever the instruments are. It should not be like that. So you have to make some adjustments so you can work better. So that is the basic goal of the ergonomics. So Woods Anderson has said ergonomics is an applied science with concern with the design of workplace. That's a design of your workplace. Tools, whatever the tools are you using. In your computer field, that you are using the keyboard, you are using the desk, you are using the mouse, chair, everything comes under the tools. And task, whatever the providing the task, some has a task for the presentation, some has a task for the coding, like that. So which map the physiological, anatomical, physiological means your body function, anatomical means your body structure, and psychological characteristics and the capabilities of the worker. So all should be fit, and then the workers can work easily. That is what the ergonomic is. So when it hurts, whenever you are doing something, then don't do it. So that doesn't mean that you don't do any kind of work, because everyone say that I have some pain in my back and I don't work. It is not like that. Instead of that, you have to work in a manner that you can work safety with the proper safety, and you can work and you can give productivity to company also. So where the ergonomic focus. So ergonomic has basically the three aspects. One is a machine, one is a task, and one is a human factors. So we physiotherapists work mainly in the human factors, and we are just observing that human factors, they are matching with this task and the machine designs. Yes. So why do we care about the ergonomics, especially for your sir, and why he has arranged this lecture? Because when we are talking about the ergonomics, it ultimately helps to reduce the absenteeism. That is, every company, they have a rule that is for the sick leave, and the person they are taking sick leaves either for their back pain or their neck pain, etc. So that to reduce that absenteeism, they want that workers should get healthy lifestyle. That's why he has arranged such a lecture. So that is the basic goal for the ergonomics. Then it reduces the injury to the workers, it increases the ultimate productivity, and every company has some budget for the insurance for the workers, so it reduces also the insurance cost. So ergonomic makes the job safer, it makes the job easier, and it makes the job more pleasant. And ultimately, most important, it saves money. So how this ergonomic comes? Some basic idea about that. So in the 18th century, the doctor noted that worker who required to maintain that body position for the prolonged period of the time, they have some musculoskeletal problem. Musculoskeletal means that is related with your muscles, and skeletal means bone. So the workers who are continuously sitting or continuously standing in one position, they might get the problem with their muscle ache, they might get problem with their joint, like that. That are called the musculoskeletal problems. So within last 20 years, research has been clearly established that there is a certain connection between the job task, and this is one term that is commonly used in the ergonomics, that is RSI. That is a repetitive stress injury. So whenever, for example, you are doing your work, that is a repetition of the typing, especially, or you are doing some work with your mouse, that's a clicking. So that is your repetitive activity, and that your repetitive activity, it can damage your nerves, it can damage your joint, muscle, if you are not doing in proper way, and the musculoskeletal disorder. So in 17, that Italian professor of medicine, it outlined the importance of the neutral posture. I hope you all know about the terminology posture. Whatever the position of body, that is called posture, especially like I am standing, so that is called my standing posture. You are sitting, that is called your sitting posture. If you are sleeping, then that is called your sleeping posture. So each and every position, your posture should be neutral, and it should be properly maintained. If it is not maintained, it can lead to some musculoskeletal problem to your body. So then in the World War II, they get this ergonomic term, it will come out, and it has a more significance, and up to the 80s and 90s, as there is the advent of the computer,
and this terminology has come out. Now the ergonomic is necessary. So at present, the guidelines are each and every companies, and they are for the wellness of the workers. They are just doing the seminars. They are making the awareness in the workers that they have to work in the proper way, so they can give the better quality work to the company. So one terminology that basic need to understand, that's a biomechanics. As all the machines have a mechanics, that kind of mechanics the body have, that is called the biomechanics. Bio means that is of the body. So body working in the certain mechanics, that is called the biomechanics. So biomechanics, it is the basic terminologies of the બાયોમિકેનિક્સ એટલે આપણું બોડી કેવી રીતના કામ કરે છે, એટલે એક એવી રીતના હોય કે સ્ટેટિક એટલે આપણે ત્યાંના ત્યાં જ બેસી રહ્યા છે, અને બીજું જે છે ડાયનામિક, એઝ આઈ એમ મૂવિંગ. તો સ્ટેટિકલી અને ડાયનામિકલી બંને રીતે આપણા બોડીમાં એક મિકેનિક્સ હોય. જેમ કે હું ચાલું છું તો મારે ચાલવાનો એંગલ જે છે એ કેટલા એંગલ પર મારો ની બેન્ડ થવો જોઈએ, કેવી રીતે મારે સીધા ઊભા રહેવું જોઈએ, કેટલા એંગલ પર મારા ફૂટની મૂવમેન્ટ થવી જોઈએ, એ ડાયનામિક આવે. અને સપોઝ હું અત્યારે તમારી સામે ઊભી છું અને લેક્ચર લઈ રહી છું, તો મારું પોસ્ચર કેવું હોવું જોઈએ? આઈ હેવ ટુ સ્ટેન્ડ લાઈક ધીસ, or I have to stand like this, or stand like this. So that is a static, my static position, and any other કઈ રીતનું મસલ વર્ક થાય છે. So આ તેના માટે આપણે ટર્મિનોલોજી યુઝ કરીએ છીએ, because you are in the basically in the static position. So I want to know that in the static position which kind of the problems you have. So this is a basic terminology, that is a static and the dynamic. That is a two kind of the terminology for the biomechanics. Now the next terminology, that is the MSDs. That is a musculoskeletal disorder. Musculoskeletal disorder, the other names are the, as I have told you, repetitive stress injury. Musculoskeletal means that is related with the muscle and the bone. Repetitive strain injury, repetitive means that is because of the repetition. Strain means anything which is pulling you, that કે મસલ આપણે ચાલતા હોય ને મસલ અચાનક ખેંચાઈ જાય, તો એવી રીતે એની પર રિપીટેટિવ સ્ટ્રેસ આવે, કન્ટિન્યુઅસ સ્ટ્રેસ આવે, તો એની અંદર ઇન્જરી થાય, તો એને કહેવાય રિપીટેટિવ સ્ટ્રેસ ઇન્જરી. એન્ડ હાઉ સિરિયસ ધ MSD આર, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ બધું સાંભળવાનું કેમ? સો ધેટ વી નીડ ટુ નો, બીકોઝ ફોર ધી એમ્પ્લોયર એસ્પેક્ટ, 1/3 of the all lost the injuries each year, that is because of MSD, and these injuries cost business that is a $50 to $20 billion in workers compensation each year. That's why the one should have a knowledge for the MSD. MSD represent a burden on the society in both direct cost to the healthcare system and indirect cost through the loss of work and the productivity. That's why the MSD is important. And global prevalence, so all over the world આપણે જોવા જઈએ તો prevalence means કેટલા percentage લોકોને MSD થાય છે. So that prevalence ranges for 40% to the 42%. Okay, so approximately half of the population, you can say the 50% of the population who are working in that particular environment, they are getting this MSD. If we talk about India, so in India, epidemiological studies indicate that community-based prevalence of about 20%. મીન્સ કે આ એવું નથી કે ખાલી તમને બધાને જ થાય છે, એ આ તમારું ઓક્યુપેશન છે કે જે તમે કોમ્પ્યુટર સાથે વર્ક કરો છો. ઘરમાં તમારા મધર હોય, ફાધર હોય, એ બધાનું ઓક્યુપેશન અલગ છે, અને દરેક ઓક્યુપેશનનું એક અર્ગોનોમિક્સ હોય. તો એ અર્ગોનોમિકલી પ્રોપરલી વર્ક ના કરે તો એમને પણ મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ ડિસઓર્ડર થાય. સો જે 20% છે એ કમ્યુનિટી બેઝ છે, એટલે ઓલ ઓવર ધ કમ્યુનિટી દરેકના ડિફરન્ટ ઓક્યુપેશન્સ છે, અને એના કારણે થાય છે, સ્પેશિયલી હાઉસવાઇફ્સ. અને occupation specific prevalence, that is 90%. 90% means कि suppose if I talk about the computer operators, they have a 90% of chance they get developed this MSD if they are not working in the proper posture. So that is from the research. In addition to this, WHO also estimates that 40% of people over the age of 60 years, they suffer from MSD, and 80% of people, they have had low back pain at some point of their life. I don't know, but many of you may have experienced back pain in up to this your 30 or 35 years of life. At least once in a time that you may suffer from the back pain, that is because of the either overwork or something else. So if we see for the MSD, it affects highest the back. Okay, then second will come to the knee and the neck. So mainly we focus on the three joints, that's the neck,
back and the knee. These are the main three aspects. Other aspect it affects at the elbow, wrist, ankle, but it is in the lower aspect. Mainly it affects the back, highest, then neck and the knee. These three joints are mainly affected. Common causes why this MSD occurs. So common causes of the MSD are that is repetitive or the prolonged activities. Any activities, any MSD occurs that is because of the repetitions. Repetitions, I mean that you, for example, in the 1 hour, you are typing any word that is more than the 500 times. That is called the repetition. So that is a repetitive activity and it is in the sustained posture. That you are in the sitting posture and you are continuously typing and typing. So that is the common cause for the MSD. Awkward postures or position for the extended period of time. I have visited your workplace and I have seen that many of you, they are sitting in some awkward posture, in the rotated posture. Some of are sitting that with the knee flexed over the another knee and just declining back, and then they are typing like that. So it can lead to MSD. Static postures, some of maybe they are some lazy in nature that they don't like to stand or they don't like to sit. Some of they are just moving in the office and whenever they're sitting then they just આટો મારીને આવો. Some of like that. અને જેને સિટિંગ આપ્યું હોય તો હવે ઊભા થવાનો કંટાળો આવે છે, કોઈને પણ બોલાવી દે કે અહીંયાથી આ વસ્તુ છે અથવા તો આને બોલાવવાનું છે તો લઈ લે. So that is depending on your nature. So that is the static postures. It can lead to MSD. Vibration, continuous vibrations for the any objects as you are using the mouse, it also gives the vibrations to your nerves. High or low temperature for extended period of time as you are working in the closed environment, and here is a cold temperature, but it is maintained at present. But if it is not maintained, then it also affects your joints and nerves. And forceful exertion, in your case it is not much important, but it is one of the factor. But in corporate users, it is not much important. So ergonomic risk factors basically are the force. It ergonomics શું જોવે છે કે કેટલો ફોર્સ અફેક્ટ ફોર્સથી વર્ક કરે છે, કેટલા રિપિટેશન્સ છે અને કયા પોસ્ચરમાં વર્ક કરે છે. ergonomic બેઝિકલી આ 3 પોઈન્ટ પર વર્ક કરે. And individual risk factor. So individually poor work pattern or poor work practice, poor fitness all over. Many of you they may follow gym, many of not. So some of are aware for the healthy lifestyle કે શું ખાવું જોઈએ, શું ના ખાવું જોઈએ, બોડી વેટ કેવું હોવું જોઈએ, right? And some of are નહીં જે થાય બધું જ આપણે એન્જોય કરવાની લાઈફ. So that is called YOLO. You live once. બરાબર? Some of their mentality are like that કે you live only once, so you have to enjoy whatever you have, you should eat like that. So there is always a dicey situation then what to select કે healthy life લેવાની કે પછી YOLO પર જીવવાનું, right? So poor fitness and poor health habits like sleep, including sleep, mainly the sleep pattern, that how many pillows are you using. Many of us, like including me also, sometimes I am sleeping with the watching the web series, because it is in COVID, it is very common practice though everyone is doing, right? Watching web series and just slip down. So that is with the awkward posture, it happens. So it affects a lot to your mind, to your body and to your posture. So as over the time, whenever there are the risk factors, then it can lead to the MSD. So this all whatever I have discussed, these are the basic stress area. That's a back, shoulder, neck, elbow, wrist. Hip is the least affected, knees, and the eyes that we cannot treat. We can just give to advice to you. Being a physio, we can treat all the joints, but we cannot treat eyes. We can just give advice to you. But I hope that you must have experienced whenever you are working for 8-9 hours and you get the eye ache also, કે આઈમાં બર્નિંગ થવા લાગે, કે આંખો દુખી જાય, આંખો થાકી જાય because of the continuous glare from the screen. So many of you, they are using the anti-glare specs, પણ ઘણા બધાને habits નથી હોતી. So it also affects eyes. So which are the signs? Being a doctor, હું શું જોઉં કે એ પર્સનને MSD થયું છે. So first is any range of motion જો. Range એટલે તમારા જોઈન્ટની મૂવમેન્ટ્સ, કે એની રેન્જિંગ જો ફોર એક્ઝામ્પલ બેકમાં પેઇન થયું છે તો બેકમાંથી એની બેન્ડિંગ મૂવમેન્ટ ઓછી થઈ જાય, ક્યાં તો એને પાછળ જવાની મૂવમેન્ટ ઓછી થઈ જાય, તો એ કમ્પ્લેન લઈને આવે મારી પાસે કે મારાથી વાંકા નથી વળાતું. સો દેટ ઇઝ ધી વન ઓફ ધ ફેક્ટર કે એમાં ક્યાંક મસલ કે એના જોઈન્ટને અફેક્ટ થયું છે.
બીજું એનું લોસ ઓફ ફંક્શન કે મારે ઓફિસ નથી જવાતું, ઓફિસમાં બેસીને મારાથી કામ નથી થતું. સો દેટ ઇઝ ધી અનધર કમ્પ્લેન વિથ વિચ પેશન્ટ કમ્સ ટુ અસ. ડિફોર્મિટી, ઘણા પેશન્ટ એવા હોય છે કે જેની ફિંગર્સ હોય છે એ ડિફોર્મ થઈ ગઈ હોય છે. કન્ટિન્યુઅસલી ટાઈપિંગ ધ ફિંગર્સ આર ગેટિંગ ફ્લેક્સ્ડ, સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ડિફોર્મિટી. ક્રેમ્પિંગ, યુ મસ્ટ હેવ એક્સપિરિયન્સ કે અચાનક ઊંઘમાં નસ ચડી જાય અથવા તો બેસીને ઊભા થયા છો તો અચાનક નસ ચડી જાય છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ક્રેમ્પિંગ ટાઈપ ઓફ પેઇન. That is because commonly it's a sign of MSD, but it is because of the taking less amount of the water also. Because તમે બેઠા હોય, જ્યારે પણ વર્ક કરતા હોય ત્યારે બીજું કશું યાદ ના આવે કે આ ટાર્ગેટ છે, આ કમ્પ્લીટ કરવાનો છે, આ ડેડલાઇન છે. સો પાણી પણ નહીં પીવાનું, કશું જ નહીં પીવાનું અને તમે કન્ટિન્યુઅસલી વર્ક કરતા હોય છે. સો ઇટ કેન લીડ ટુ ધીસ ટાઈપ ઓફ ધ ક્રેમ્પિંગ. Then loss of color, some paleness are there because continuously typing in the fingertips. Decrease the grip strength. You have decrease in the strength of your grip. Some may have experience in the late stages, that is loss of balance, swelling in the joints, and sometimes the redness. So this you have experience, that's a muscle fatigue. बहुत થાક લાગી જાય છે યા તો પેઇન થાય છે. Then burning, કંઈક બેઠા હોઈએ ચેરમાં તો બહુ ટાઈમથી બેઠા હોય તો પાછળ especially on the buttocks we are feeling કે કંઈક બળી રહ્યું છે તો ઊભા થઈ જવું પડે. So that kind of the burning pain, it could be in the hands, it could be in the foot. numbness એટલે સૂન થઈ ગયો, હાથને પગ સૂન થઈ ગયા છે, બરાબર. લાંબો ટાઈમ સુધી બેસીએ ને તો હાથને પગ સૂન થઈ જાય છે એટલે આંગળીમાં ખાલી ચડી જતી હોય ક્યાં તો ફૂટમાં ખાલી ચડી જતી હોય. That happens. એ occasionally થાય then it's okay, but if it is continuously occurring 3-4 times in a day, then it's an alarm for you. And the joint stiffness. So these are some basic diseases of MSD. That's a trigger finger. Trigger finger means it's a condition in which there is a one tendon, અહીંયાથી ફિંગરનો એક મસલ જાય એ લોક થઈ જાય અને જ્યારે તમે એને ઓપન કરવા જાઓ ત્યારે ટ્રિગરની જેમ ઓપન થાય. સો પેશન્ટ કમ્પ્લેન્સ ઓફ પેઇન ઇન ધ ફિંગર અને એવું કે મારી ફિંગર લોક થઈ જાય છે પછી ઓપન જ નથી થઈ શકતી. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ટ્રિગર ફિંગર. Then one is a tennis elbow. You must know the tennis elbow because we all know Sachin Tendulkar અને આપણને એનાથી જ ખબર પડે છે કે એને ટેનિસ એલ્બો છે, રાઈટ. સો ટેનિસ એલ્બો ઇટ્સ અ પેઇન ઇન એલ્બો એન્ડ જ્યારે તમે કંઈ સ્ક્વીઝ કરવા જાઓ છો, તમે એલ્બોથી હાથ એક્સટેન્ડ કરવા જાઓ છો then you feel pain. That is a tennis elbow. અંદરની સાઈડ બહારની સાઈડ પર થાય એને ટેનિસ એલ્બો કહેવાય, અંદરની સાઈડ પર થાય એને ગોલ્ફર્સ એલ્બો કહેવાય કેમ કે ગોલ્ફ રમવાની જે પોઝિશન્સ હોય એના કારણે થતું હોય છે. But in your case, that is because of working in the awkward position. It can occur. Next. This is prolapse disc. At present, maximum patients of the spine or the back pain, they are coming for this condition. That is a prolapse disc. તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે કોઈની ગાદી દબાય છે કે ગાદી ફાટી ગઈ છે કે ગાદી પર દબાણ આવીને નસ પર દબાણ આવે છે એના કારણે પગમાં ખાલી ચડે છે કે ડૉક્ટરે ઓપરેશન કરવાનું કીધું તો હવે શું કરીશું. સો this is the common condition because of the prolonged sitting posture or or you are working in the awkward posture or you are lifting something from floor with heavy weight, then it can also lead to this condition. તમારા ફેમિલીમાં પણ આ હોઈ શકે અને તમારે પણ હોઈ શકે. તમારું જે PIVD થાય that is because of the continuous working in one position. આ ડિસ્ક છે, ડિસ્ક એટલે ગાદી, આપણા બે મણકાની વચ્ચે ગાદી હોય, એ ગાદીની અંદર એક જાલી જેવું, એ ગાદીમાં સેન્ટરમાં એક જાલી જેવું મટીરિયલ હોય, તમે બેસો ત્યારે એ જાલી જેવું મટીરિયલ પ્રેસ થાય. જો તમારા લિગામેન્ટ્સ ને બધું નોર્મલ હોય એન્ડ યુ આર ડુઈંગ અ ગુડ ફિટનેસ હેબિટ, યુ હેવ અ ગુડ ફિટનેસ હેબિટ, તો એ સરસ રીતે મેન્ટેન રહે. પણ તમે ઓકવર્ડ પોસ્ચર્સમાં કન્ટિન્યુઅસ કામ કરો અને રિપીટેટિવ સ્ટ્રેસ આપો તો એ જે ગાદીનો જે સેન્ટર જાલી જેવો પોર્શન છે એ બહાર આવી જાય. તો આ સેન્ટરનો જે જાલી જેવો પોર્શન અહીંયાથી બહાર આવી જાય, અહીંથી બહાર આવીને આ નર્વ્સ છે અહીંથી પાસ થાય છે, એ નર્વ્સને પ્રેસ કરે એન્ડ યુ ફીલ બેક પેઇન, tingling, numbness, burning in your feet. So that is the PIVD. Now for you people, what is office syndrome? Office syndrome is a pain and soreness in the spine or muscles caused by the sitting or remaining in the same position for the prolonged period of the time, mainly while working on the computers in the office setting. So nowadays the terminology has come. Previously it was not there, but nowadays it comes because the persons are spending more hours in the particular sitting position in the office. So that is called the office syndrome.
this pain and soreness which might seem ordinary at first. I don't know, but many of you have some slight pain. We are ignoring slight pain, chalse. But it is ordinary at the first time, but it can result into the chronic pain, that intervertebral disc disease and abnormality in spine. Abnormalities means કે તમારી બેસવાની habit flex posture માં હોય, અથવા તો તમે કદાચ ઘણા રિક્ષાવાળાને જોયા હશો કે જે આવી રીતે રિક્ષા ચલાવતા હોય છે, રાઈટ? સો આપણે પણ ઘણા બધા 2 વ્હીલર્સ ચલાવતા હોય, 4 વ્હીલર્સ ચલાવતા હોય, તો એડવેન્ચર કરવાની રીતના ઓકવર્ડ પોસ્ચરમાં ચલાવતા હોય છે. થોડા ટાઈમ માટે એ થ્રિલ હોય, બટ ઇફ યુ હેવ ધેટ પરમનન્ટ, then it make a habits and it leads to the abnormal curvature of the spine. I hope અહીંયા હું તમને કહેવા માંગીશ, પુષ્પા I know everyone has seen. Okay, and એની અંદર એનો એક શોલ્ડર અપ છે, એક શોલ્ડર ડાઉન છે, એક લેગ્સ આવી રીતના જાય છે. તો એની actually from physiotherapy point of view it's abnormality in the spine. Okay, and this is your work from home. Okay, at present few people are working from home, but it is also should be considered because it is a main cause in this 2 years of COVID. It is a main cause of the musculoskeletal disorder. Next. Okay. So ergonomics using the laptops. At present you all have a desktop, but whenever you were working at home, you have your own laptops. So I hope this all the positions that you are practicing at home, because it's a continuously 8 hours, so you are changing the position. It is not like that કે જે રીતે તમે ઓફિસમાં અહીંયા બેઠા છો એવી રીતે સારી પોઝિશનમાં તમે કામ કરતા હોય. You are either standing, you are either sleeping, you are either sitting, and you are working at home. લેપટોપ્સની પણ અલગ અલગ પોઝિશન હોઈ શકે, લેપમાં હોય, ટેબલ પર હોય, સાઇડ પર હોય, પિલો પર હોય, anywhere. So it can lead to the different kinds of the pain. So these are the symptoms of the office syndrome or the work from home syndrome. The symptoms are eye inflammation, pain in the eyes. Then second commonest is obesity. You are continuously sitting and eating only in this COVID time. So it has increased the number of people who are suffering from obesity, especially the central obesity. કે ટમીનો પોર્શન વધી રહ્યો છે બેઠા બેઠા, right? Then low back pain, pain in the knees, pain in the neck, pain in the head, headache થવા લાગે because continuously watching the screen in the abnormal posture. Some of may have a stomach ache because you are doing nothing for the digestion of the food whatever you have taken, and you are continuously eating. So many of people, they are also suffering from the stomach ache. Then joint pain and the headache. So I just want that you have to invest in yourself. So you just have to take 5 minutes daily to check it that whether you are doing the work in the proper posture or not. So now we will go with the ergonomic evaluation. So this is a recommended zone for the workplace components. So at your desk you have some like mouse and keyboard. So where to keep it, or whatever the things you need. For example, from some paper you are typing something over your desk. So where it should be kept. And some less important items just like the કોઈ ભગવાનની મૂર્તિ રાખેલી હોય ક્યાં તો પેન સ્ટેન્ડ રાખેલું હોય, તો એ ક્યાં રાખવું જોઈએ? So there are the different zones, right? So this is a primary work zone and this is a secondary work zone. So primary work zone જે છે એ તમારા 1 arm length ની રીચમાં હોવું જોઈએ. મીન્સ કે આટલા હાથ આપણે રાખીએ, પછી તમારું માઉસ છે બરાબર તમારા આર્મ લેન્થની રીચની બહાર હોય તો તમારે વારે ઘડીએ માઉસને લાવીને તમારે વર્ક કરવું પડે. સો ઇટ કેન ડેફિનેટલી ડેમેજ યોર જોઇન્ટ્સ. સો first we will see for the monitor where it should be. So estimate the distance from your eyes to the monitor. So it should be the 1 arm length away. So એવી રીતના છે. Okay, so you have to keep chair from the desk like that. It should be the 1 arm length away. મેં કીધું એ પ્રમાણે ઘણા પાછળ બેસીને પગ લાંબા રાખીને કામ કરતા હોય, ઘણા એકદમ આગળ આવીને કામ કરતા હોય. So that you have to always see for કે તમારું મોનિટર કઈ રીતના છે. So હવે ઘણા ક્વેશ્ચન્સ હશે, નજીક બેસું તો શું? બરાબર? Okay, so if you are, see, these are the 3 positions. The second one is the recommended position. If you are more close to the monitor,
it can wrist to your neck, shoulder, back, arm and eyes. Everything you are putting in the wrist. And forward bending and the lean posture. So ultimately you will end up with your forwarded head posture. Like this. It is not at the one time it will happen. It will happen for years and years. તમે continuously posture માં કામ કરશો because this is your field and you are going to work for 15, 20, 30 years in this. Right? So એ એક જ દિવસમાં નથી થતું. એ મહિનાઓ વર્ષ બીતશે પછી તમને ફીલ થશે કે અચ્છા તો પોસ્ચર બગડી ગયું. And at that time there won't be any kind of solution. So what is the solution? તમે ઘણાને આવું કેમ કરવું પડતું હોય એકદમ નજીક જઈને કેમ જોતા હોય? So one is you should check for your eyes કે spectacles ના નંબર ઇન્ક્રીઝ નથી થઈ ગયા ને, રાઈટ? જેને પણ સ્પેક્સ છે અને જેને નથી એને પણ એક વખત ચેક કરવું જોઈએ જો બહુ નજીકથી એને ટાઈપ કરવાની કે એને વર્ક કરવાની આદત હોય તો. And font size, to avoid this you have to make a font big. Okay, font size should be increased and reduce the glare on the monitor. This settings you might know better than me that how to do. Then at least you should just practice it. And if you are just more away, then you risk to your strain and neck and shoulder and pressure on your leg and foot. As you are away from the desk, so your back of the knees it's going to be strained કારણ કે ચારની સાથે એની પર pressure આવશે, right? And you are leaning back in the chair. So front of the chair it will compressing the leg. Okay. So the center one, that is one arm length away, it is a recommended position. Now what should be the position of the wrist? Okay. So place the hands on the keyboard as if the typing. So 1, 2 and 3. These are the 3 positions and just check it out which positions you are working. Okay. One is that is a bending from the wrist. One is it just neutral and one is the fully extended. તો કેટલાક લોકો કીબોર્ડ એકદમ નીચે રાખે અને પછી ટાઈપ કરતા હોય, કેટલાક ઉપરથી ટાઈપ કરતા હોય. Every person is different. Okay, next slide. So first જે છે જેની habit કે hand bends down આવી રીતના ટાઈપ કરતા હોય. So એ કેમ એવું કરવું પડે એમને? કારણ કે કીબોર્ડ હાયર હોય. એ જ્યાં પણ બેઠા છે એના કરતાં એમનું કીબોર્ડ હાયર હોય. So they have to make that wrist flex. So correction શું કરી શકીએ એના માટે? We can lower the keyboard and keep the keyboard flat. Mostly you have that flat keyboard. So I think આપણે observe કર્યું એમાંથી કોઈને એ રીતનો wrist એમના flex નહોતા. Okay. And use a wrist raise. I will show you at the end some ergonomic products so that you can use to avoid this position. Next. This is a neutral position. So keyboard should have a neutral position and that is a good. And then hands bent up excessively તમારા extended હોય hands. So raise the keyboard or lower chair. તમારામાંથી ઘણા બધાની chair એકદમ lower છે, ઘણાએ up કરેલી છે, બાકી જેને ખબર નથી એ જ પોઝિશનમાં છે આદમી કામ કરી રહ્યા છે. સો એ જે એના કારણે કીબોર્ડ તમારી સિટિંગ પોઝિશન એનું અરેન્જમેન્ટ પ્રોપર નથી થઈ રહ્યું. સો યુ હેવ દેટ રોંગ પોઝિશન and it leads to the pressure over your carpal tunnels. And you may feel tingling and numbness in your thumb, index finger and the middle finger. Now see the most important part after the monitor and the keyboard mouse, and that's a chair. Okay, so part of the body in contact with the chair it should be. તમારે એક તો chairની આ જે છે length અને એની width બધા equal નથી હોતા, right? કેટલાક પતલા હોય છે, કેટલાક જાડા હોય છે, so બધાને same chair suit ના થાય. Okay. So હવે તમે જ્યારે chair પર બેસો છો તો first is the position of fit. તમે કઈ રીતે પગની position રાખો છો? So these are the 4 positions. This is first one, this is second one, this is third one, this is fourth one. Just check it out on yourself and just we will discuss what happens. This is first one. That's your feet that are tucked under the sit. બરાબર આ સીટની અંદર છે તમારા પગ. Okay, and તમારી heel up છે. So it will lead to the pressure over this area. Okay, and also strain કારણ કે આ foot up છે, so it will strain over this area. Now next. This is the second one, it's a recommended position. તમારા feet છે actually ideally it should make a 90 degree angle with your chair and feet should be on the floor. Third, many of you જે chair પાછળ લઈને વર્ક કરે છે probably આવી રીતે વર્ક એમની ફૂટની પોઝિશન આવી રીતના આવતી હશે. So slumped in the chair without good back support, જે એકદમ પાછળ થઈને બેસો તમે એવી રીતના થાય.
And it happens if there is a no room space under the workstation. જેની height વધારે હોય અને એને સેટ ના થતું હોય એ લોકોની જનરલી આ પોઝિશન્સ આવતી હશે. ઓકે, એન્ડ ધ ફોર્થ વન, હમણાં એક જણને જોયું કે એને એક પગ તો બેન્ડ કરી દીધો હતો અને એક પગ નીચે રાખેલો હતો. સો દેટ ઇઝ ડેંગલિંગ ફ્રી, એટલે એને હવામાં રાખેલો કહેવાય. તે પગ હવામાં રાખો છો, સો ઇટ વિલ લીડ ટુ ધ પ્રેશર ઓવર યોર બેક. સો તમારી ફૂટની પોઝિશન ચેરમાં બેસીને તમે કઈ રીતે રાખો છો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દેન પોઝિશન ઓફ ઇયર્સ, એટલે તમારી હેડની પોઝિશન તમારા મોનિટર સામે કઈ રીતના છે. ઓકે, સો ધીસ આર ધી 1 2 3 4 પોઝિશન. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વન. આ તમારું મોનિટર છે અને આની સામે હેડની પોઝિશન છે. આ બંને ઇયર છે, રાઈટ. સો આ ફર્સ્ટ પોઝિશન છે, આ સેકન્ડ પોઝિશન છે, આ થર્ડ છે. હવે ફર્સ્ટ પોઝિશન એ ન્યુટ્રલ છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ઇઝ અ રિકમેન્ડેડ પોઝિશન કે તમારે ચેરની સામે મોનિટર છે તો આપણે આવી રીતે ઊભા છે તો શોલ્ડર ઇન અલાઇનમેન્ટ વિથ ધ કીબોર્ડ. ઓકે, એન્ડ ઇયર્સ એન્ડ શોલ્ડર આર ઇન ધ લાઇન. તમે જોશો આ શોલ્ડર છે અને આ ઇયર છે. ગ્રીન વન આર ઇયર્સ, તે બંને એક જ લાઇનમાં છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. હવે સેકન્ડ છે ને, આ ઇયર્સ બિહાઇન્ડ ધ શોલ્ડર, એટલે આમ છે. It leads to the neck, shoulder and back pain. હવે થર્ડ છે ને એ ears forward to the shoulder. બરાબર, આ જે it again leads to the neck pain. આ જે ear છે એ આગળ છે, આ neck, આ ear છે, આ shoulder છે, તો આવી રીતે આગળ રહે છે. Next. And ears rotated. Many of you we have observed they have the rotated position. કે તમે વર્ક કરી રહ્યા છો તો સીધું નથી બેસતા, આ બાજુ ચેર ક્રોસમાં રાખો છો અને ક્રોસમાં જુઓ છો. So you have a rotation in your neck. So it should be avoided. So ears rotated, so there is a high risk for the neck, shoulder and the back strain. And common for the people who having the this diagonal workstation. Diagonal means કે આવી રીતે બે વર્કસ્ટેશન્સ બી હોય છે. સો એક સ્ક્રીનમાંથી જોઈને બીજી સ્ક્રીનમાં જોવાનું, એમાં મેક્સિમમ આ પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે. Footrest. Okay. So footrest should be used to take the pressure of the thighs and raise the knees above the level of the hips. It is necessary, but now the recent designing, they are not advising the footrest for the people. So if they are not available, it can definitely lead to the pressure over your back. And this is the footrest that if it is not there in the furniture, additionally you can add if you have a problem. So this is the sitting position, ideal sitting position in which this is the hip, this is a knee and this is a spine. This should be the neutral and your knee should be slightly lower than the hip and foot should be supported on the floor. So selecting the right chair, it is very much important. So these are the three chairs. I just want to ask you, which chair will you prefer from these three? This first, second and third? Third one. Third one you are preferring. Okay, that's correct. Why? Because it has everything. It has a neck portion, it has a back portion, even with the back support portion, back curvature, they are adjusted with it. These are the armrests, it has adjustment, it is already the rotating kind of the, so that's why it is advisable. So these are so many chairs, and apart from that, I want to just see, કદાચ તમે બધાએ જોયું હશે મૂવી અને એમાં શાહરુખ ખાન આવી જ રીતના શીખવાડે છે આલિયાને કે જેટલી વખત ચેર તમે સિલેક્ટ કરવા જાઓ, ચેર પર બેસો, તમને કમ્ફર્ટેબલ લાગે છે ને તો જ એ ચેર તમે સિલેક્ટ કરો, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ફોર ધી લાઈફ હી ઇઝ એડવાઇઝિંગ હર, બટ here for us that whatever the chair you are given, you have to just check it that it is comfortable for you or not. Okay, so which are the criteria for the good ergonomic chair? Okay, so first it should have an adjustable headrest, it should have a large backrest. Okay, this is a backrest. Third one is adjustable lumbar support. This is the adjustable lumbar support. Fourth is a high density padding material for the seat. This is a material for the seat. Then this is the armrest. It should be adjustable seat height. So all of you have. Then ability to spill if required. So that is the just up and down. Base with the two or more pedestal for the right. So it has a 5 legs. Freely moving the casters are there, and most important, it should be the budget friendly. Okay.
So these are the office hours. So તમે just check કરી લેજો કે તમે આવા પોસ્ચરમાં તો વર્ક નથી કરી રહેતા. ઓકે, બધું જ રોંગ હતું એની અંદર, બરાબર. સો this should be the ideal office કે મોનિટર એ આઈ લેવલ પર મેન્ટેન છે અને ચેર રોંગ છે ઓફકોર્સ, પણ એનું પોસ્ચર બરાબર છે, રાઈટ. સો એનો હિપનો એંગલ, નીનો એંગલ, ફૂટ રેસ્ટ છે, બેક રિલેક્સ છે, સપોર્ટેડ છે. So everything is neutralized. So this is the ideal office or the workplace, workstation you can say. Some of office they are introducing the standing workstation to avoid the problem while working with the sitting. So this is a standing workstation example. This is a sitting workstation. You can see here they have given the place for the keyboard stand. These are the two workstations. One is the standing, one is the sitting. Okay, these are some ergonomic products. I am not selling anything. I am just giving you the knowledge that you can use this, so you can just get the good benefits. This is first one is a copy holder that you can use. That whenever sometimes you are typing, so you are just looking down and you are typing, looking down and you are typing. Instead of that, if you are using copy holder, you can relax your neck. Second is the mouse you should use. Third is the arm support. So whenever you are typing with the keyboard, this is the arm support. This one that you can use. For the glare screen, so there are these screens are available which reduce the glare over the screen. These are the wrist raise. That what I have told you that at the end we will see. These are the wrist raise. So it will avoid the pressure over your wrist. This is foot rest. Okay, keyboard you should use, and apart from that keyboard, mouse and the keyboards, they are the splitting keyboards. Okay, these are the some splitted keyboards are also there. Okay, headset you should use, keyboard trays you should have, lumbar support you should have, workstations it is already organized here, so there is no need for the workstations. Monitor razors if you need. So તમે આ ના લાવો તો તમે you can arrange with some files, big files you can arrange, or big books you can arrange. Okay, and chairs of course. So these are some other ergonomic products for the laptop user, laptop stand. Okay, so ergonomic for your home. I hope the COVID won't occur again, but still if need some basic idea I will give. So ergonomics for your home office, that whenever you are working, so window should be adjusted or your position should be adjusted like that from the glare should not come from the outside, the glare should not come on your screen. Okay, so તમે અત્યારે અહીંયા બેઠા છો ને તમારી વિન્ડો સાઈડ પર છે, that is perfectly all right. પણ અહીંયા બેઠા અને વિન્ડો પાછળ હોય, સો અહીંયા આગળ હું ઊભી છું ત્યાં વર્ક કરતા હોય તો ડેફિનેટલી ઇટ વિલ ગ્લેર યોર સ્ક્રીન. તો તમે જ્યારે પણ વર્ક ફ્રોમ હોમ હોય અને તમે વર્ક કરતા હોય તો એ ટાઈમે તમારે સ્ક્રીનને એવી રીતે એડજસ્ટ કરવાની કે જે સનલાઇટ છે એ પાછળથી નહીં સાઈડ પરથી આવે, તો તમારે સ્ક્રીનને તમને જોવામાં અને તમને વર્ક કરવામાં ઇઝી રહેશે. રેસ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ વોટ એવર વી હેવ ડિસ્કસ, ઇટ શુડ બી that fit should be on the race. You should use keyboard, mouse, you should use a foot race. If it requires the laptop elevators, then you can make adjustment with the pillow. Okay, then you can use the hands free because કે તમારે long calls ચાલતા હોય છે 1 hour ના meetings માટે. So instead of the speaking directly, you can use the headphones, so it can maintain your posture also. Okay, now some exercise importance for the first is for the eye. So eye break. How many of you are taking eye break? Anyone? Okay, so you should take the eye break. Eye break every 15 minutes or so. One should look at a distant object or scene more than 20 feet away for a 30 seconds to 2 minutes. એના માટે ઊભા થવાની કે સર જોડે એક્સ્ટ્રા ટાઈમ લેવાની કંઈ જરૂર નથી. જસ્ટ યુ હેવ ટુ સીટ એન્ડ લુક એટ ધી અધર પોઈન્ટ. That is called the eye break. Every 30 minutes one should also blink the eyes rapidly for 10 seconds. Okay, so it will relax your eyes and it will prevent the dryness in your eyes. So blinking is important. And some software are there જે આવે છે કે
જેને તમે અંદર ઇન્સ્ટોલ કરી દો અને તમને એ થોડી વારે નોટિફિકેશન આપે, એ પોપઅપ થાય તમારી સ્ક્રીન ઉપર કે તમારે આઈ બ્રેક લેવાની જરૂર છે. સો યુ શુડ યુઝ દેટ સોફ્ટવેર ઓલ્સો. Instead of chair for the fitness, some of using this kind of the ball. This is called gym ball or the vestibular ball. It will help to maintain the strength of your core muscle. Okay. Practically for long period of time it is not possible, but yes, for a change you can use it. And these are some exercise. I hope you will go. Exercise just I will teach you, and then you can perform at your desk later on. So these are some basic exercise. It will take only 5 minutes to perform. Okay. કઈ બી કરેલી છે કોઈ એમાંથી કરેલી છે કોઈ એક્સરસાઇઝ વર્ક સ્ટેશન ઉપર કોઈ કરે વર્ક સ્ટેશન પર કોઈને હાથ ઊંચો કરો અલાઉડ નથી. Okay, so these are some basic stretches that you should perform at your work. Okay, so first is the just you have to stretch your hand front like this. That is at your workplace basically. So 10 to 20 seconds hold, 2 to 3 times you can perform. Second is just raise your hand up like this. Third is just stretch your back. અરવિંદ કેજરીવાલ કરતો તો ખબર છે મોદી વખતે. Same thing. Okay. Then again stretch it, and in this you have to give more pressure to your wrist. Then just raise your shoulder up like this. So it maximum લોકોને અહીંયા આગળ પેઇન હોય છે કે કોઈ પાછળથી આવીને દબાઈ જાય ને તો આપણને એવું થાય કે એને મારી દઈએ, બરાબર? સો મેક્સિમમ લોકોને પેઇન હોય છે, and this exercise will help you lot in relieving of this pain. Then like this for the neck stretches each side. Okay. Then for the wrist, then this is also position for the wrist stretch. Okay, and by from the sitting for the shoulder movements. Okay, this is with the chair. Okay, so chair is. જે લોકોને શિયાટિકા ખબર છે કોઈને શું હોય છે? બહુ એડવાન્સ થઈ રહ્યો. So this is a stretch which generally we give it for sciatic patients. નસ દબાય છે ટૂંકમાં પગની. Okay. So this is a simple stretch. બધા કરશો. You will see the image. Exercise કરશો તો બધા You will come to know કે શું છે. Okay. બાકી હું તો બધા diagnosis કરી શકીશું. પછી શું you have a rotated shoulder. Okay. So અહીંયા વધારે ટાઈમ તમે ટાઈપ કરશો ને સ્ટ્રેસફુલ જોબ વધશે ને ડેડલાઇન્સ આવશે આ રાઉન્ડિંગ થશે એટલે that is the other stretch we is generally given. જેમાં તમે હાથ પાછળ રાખીને front stretch કરશો. તમારા ચેસ્ટમાં તમને stretch feel થશે. And then last one is the shaking of hand. That is for the Just to relaxation. increase circulation. These are some chats. સૂર્ય નમસ્કાર. સૂર્ય નમસ્કાર બધાને ખબર છે. કોઈ કરતું હોય રેગ્યુલરલી ફોલો, પણ ચેર પર પણ થઈ શકે છે સૂર્ય નમસ્કાર. So these are the steps. Instead of 12 steps, here are the 10 steps for the chair Surya Namaskar. So this is the first step. Okay. Second one, તમે જે સ્ટેન્ડિંગમાં કરો છો એ જ રીતના ચેરની અંદર. Then third one, આખું ફોરવર્ડ બેન્ડ થવાનું. Then આપણે ફોર્થ સ્ટેપ છે સૂર્ય નમસ્કારનું, એમાં નીચે સૂઈને પગ આગળ રાખીને પછી બીજો પગ સ્ટ્રેચ કરતા હોય છે. આની જગ્યા ઉપર ચેર પર જ એક પગ ઉપર કરી દેવાનો છે. પછી એ જ રીતે બીજો પગ ઉપર કરી દેવાનો છે. પછી ઊંધા સૂઈને પગ એક્સટેન્ડ કરીએ છીએ, એની જગ્યાએ બેસીને પગ એક્સટેન્ડ કરવાનો છે. Then again repeated. પાછું એક્સટેન્ડ, બેકને એક્સટેન્ડ કરવાનું, ફરીથી ફોરવર્ડ બેન્ડ થવાનું, one leg, another leg extended, and again this position. So જેટલી સ્ટેન્ડિંગમાં છે એના થોડા મોડિફિકેશન સાથે you can add on the chair Surya Namaskar. હવે કોઈએ મને it was a long time back but a doctor asked me કે સર હું સૂર્ય નમસ્કાર કરું છું 108 વખત, બીજું કંઈ કરવાની જરૂર છે? Next step. So you got my point. It is not repetition. It is just for doing for a regular period. 108 વખત નથી કરવાનું. સૂર્ય નમસ્કાર doesn't mean you have to do 108 times. You have to do it at least 5 to 10 times. That is more than enough. So if you are working in the heavy situation,
you can avoid the risk for the development of the musculoskeletal problem. Okay, so thank you, Means. So any questions if you have? We have 5 minutes. Vichari lo, Google kari lo. Barabar, we give you 5 minutes. Vichari lo. Koi ka questions, sir? Then you will answer. Nothing to badane cover padega. Solid. मैं क्या तो कैसे खबर नहीं पड़ी all or none लो. So give you 5 minutes. Freshen up, stretch up, drink water if you want. See your space. કઈ રીતે રચી અમે કોઈને જોઈતું હોય કે નવી ચેર જોઈએ કહી શકું કે કોની લઈ શકાય આપણે એક્સચેન્જ just think about it, give you 5 minutes. We will take a water break or a stretch out. Stretch